Chissà la verità finale quale sarà. Things were good. Almost normal. But Beh, it oddio. didn't last. Vabbè, figurati. Questa è chiusa però, io come faccio? Questa avanti. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Milton. Vabbè. Che non gli piacciono i castelli. Vai. Vai. Milton. 1992, vivo. È vivo. Se non c'è data di morte. Milton Finch in The No, Magic forse no. Paintbrush. Come si scorreva? Ma come si scorreva la pagina? Ok. Roma, Roma, Roma. Madonna, ma sei stupido, Davide, ma sei stupido. Vabbè, tutto bene. Ecco qua, mi ha fatto pure Milton. Ho fatto tutto il ramo familiare. Ecco qui. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Vabbè. Certo che io comunque Whatever Milton had sono found in the scioccato. house, Mom didn't want it getting out. Vabbè, andiamo. Che vi devo dire? Qua non era aperto, mi sa. No, infatti qui non era aperto. Dawn, Edith. Ah no, qua stiamo uscendo, no? Aspettate. C'è un'altra cosa. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Sì, ma comunque posso dire una cosa. Non so che dire. Nel senso, noi allora credo che il nostro ramo familiare Finch l'abbiamo fatto, no? O rimangono ovviamente 2 o 3 foglie che non so cosa significano. Onestamente. Comunque. On the way back from Lewis's funeral, Vabbè. my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Io no, sinceramente. Ah, scherzo, sì, ho capito. Sicuramente avevano qualcosa di maledizione, queste robe qui. E infatti ho visto. Le valigie non sono servite a nulla, a nulla, porco Diaz. What happened that night had been coming for a long time. Ovvero? Maybe it should have come sooner. Ovvero? Io mi dissocio? But it had to end one way or another. No, mi dissocio All io. that's left now was to tell you about that last night. Ok, vediamo, vediamo. Sono curioso. Vediamo. Beh? Che scrive? That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said,
To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? No, ho The paura. grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Non Edith, se ne va. you're excused. Poi tutte femmine sono sopravvissute, mamma mia. Ma The fammi power vedere un had po' shut sto off in the regalo. morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance, Ok. or that Edie had a key to it. Vabbè, comunque. Entriamo da qui che è più scenico. Ok, questa è una delle poche stanze rimaste chiuse fin The dall'inizio. thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Oddio. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. No, ha ragione. Have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Secondo me la nonna. Allora è la nonna, non la madre. Però c'era andato vicino. There's so many stories Madonna I wish I mia. could tell you. There's only time for one. Va, This is va. about what happened on the night you were born. Night. The tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. No, Che sbocco. I've seen that house every day. No, of ora my andiamo in quella life. casa, quindi. Ora ci arriviamo. Wow. But I never Sono thought I'd curioso. go back to it. Sono molto When the curioso. fog rolled in, I lost my way. Vabbè, devi andare sempre dritto. I got turned around. Dai, vai, va. Ma ragazzi, Gemo. Sto andando bene, sì? Forse. Forse sì, forse no. For a while, I wondered. Vagabondai. Ma questa si ritrova in I Burundi. started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. Perché te le sei inventate tutte? Chissà qual è la But verità, ci when siamo I veramente saw vicini. them, they felt like old friends. Vecchi amici. That Ragazzi, night, a ci lot siamo of vicini things a came scoprire la back verità. to me. Or maybe I came back to them. Madonna. Oh. Ci siamo vicini a scoprire la verità, eh. Ci siamo molto vicini. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Va I bene. never saw Great Grandma Edie again. Bisnonna addirittura. Posso Next dire una morning, cosa? the van came to pick her up, but she was already gone. Ok, posso dire una cosa? After that, we moved around a lot. Forse la madre che rompe un po'. Però sicuramente anche la casa, la bisnonna sono collegate a tutte queste maledizioni, We secondo both me. tried to make the best of it. Boh. Vediamo. Vediamo come procede. A few years went by. Morì la mamma. Oh no, la bisnonna. Beh, vediamo un po'. My mom didn't like to talk about it. But Cosa? she started getting sick a lot. Va. Pure lei mo. She Migliorò got better for a while, per qualche tempo.
and then she didn't. Brutto. And then I was alone. No. The last Finch left alive. Ma serio? Ma non fa figlio? Non fare figli, Till I per found out favore. about you. Vabbè, ma è incinta in realtà, quindi... I'm quindi still adesso not sure vedete. what to tell you about all this. Al If we lived bambino. forever, Boh. maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Sta per partorire, mi sa. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. No, infatti meglio I no, just want ragazzi, to meet you. And tell you all these stories myself. Ok. But I guess if you're reading this now, Sto scendo. things didn't work out that way. No. 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 Mi vuoi dire che è morta durante il parto? No, i brevidini. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want No. you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Wow. Wow. 18 anni. Wow. Piccolo capolavoro. Piccolo capolavoro. Piccolo capolavoro, cazzo. Piccolo capolavoro. Mi è piaciuta una cifra. Una cifra. Mi ha tenuto incollato. Qua fiore sto vivendo, ma... Ragazzi, ma... Pazzesco. Pazzesco. Una cifra mi è piaciuto. No, non so che dire. Non so che dire. Bellissimo.